on a seamless financial services offering. The future is convenient. The future is online. The future is quick. The future is cashless. The future begins today. Be the future when you access our digital hub. Introducing InstaCash, your newest and convenient mobile wallet in Eswatini. With InstaCash, you can send and receive money using your cell phone, buy electricity, airtime for any mobile network, and make payments for goods and services. T's and C's apply. Register with InstaCash for free today at an InstaCash agent nearest to you, or visit our one-stop service center at the Swazi Plaza in Baban. InstaCash, in your hands. SwaziMed, dependable, affordable healthcare cover. Introducing our new SwaziMed member app. We encourage our members to download and register on the SwaziMed member app and enjoy all the services at the tips of your hands. Members can view accounts, statements, benefits, and update their personal details and many more. To register, go to swazimed.com or download the SwaziMed member app on Play Store or Apple Store. Click on Login as a member. From TB. This message is brought to you by the Ministry of Health under the National TB Control Program and the Eswatini National AIDS Program. For less than the price of a loaf of bread from as little as 11 emalangeni per month, you can get yourself funeral cover of up to 50,000 emalangeni. Give us a call today or send us a text on WhatsApp. Mahle imukelana Tindzaba tangensimbi yesikhombisa ntethelwa ngumsakado wetithomo lohamba embili yeSwatini TV libito lami nginondumiso ovela kade ngihamba naye zamanzi manze ngalo mhla vele silelo menato sibuke dona hloko tate ehamba embili kulosuku lalomuhla. Silo inkosi Mswati wesithathu sesinike emave emhlaba insayaye ukuthi avusetele ukubophelela kwawo ekuhlangabatana nemigomo yakamhlaba yenthuthuko. Losabambe kuba induna yetikolo temfundo Harrisburg uthi umsebenzi weklomelisa abantwana netikolo litende kahle ehlelweni longaphandle kutawuba khutsata ukuthi ibe mihle kakhulu imiphumela yalonyaka. Induna yetikolo temabhizinisi nekuthengisana lebeyimelelwe induna etekhlela umnotho nentuthuko Dr. Tambo Gina seyivuleka lokusemthethweni esitolo i-OK Foods Minimark eliyengo. Tindzaba Silo inkosi Mswati wesithathu sesinike emave emhlaba insayaye ukuthi avusetela ukubophelela kwawo ekuhlangabetene nemigomo yakamhlaba yenthuthuko noma umhlaba okhungethwe diphithiphithi. Kwenyama iphefumule emhlanganweni wama-7 wenhlangano yamhlabuhlangene edolobheni leNew York even leMelika. Silobe singethwe inkosikazi Makelangangaza ngesikhathi sesiphefumulela umhlaba. Ingonyama emaswanti beyisingethwe inkosikazi Makelangangaza ngesikhathi yethula inkulumo phambi kwabaholi bemave emhlaba. Inkulumo yengonyama ithinze inhlangothi letinyenti lebetfaka ekhatsi etiphithiphithi letikhungethe umhlaba, umkhuhlane we-COVID-19 netinhlelo telivele eSwatini tekuthuthukisa inhlalakahle yesive. Ingonyama ithi lo mkhuhlane i-COVID-19 kanye nekubambana ngetihluthu lokubonakala kwanza kumave emhlaba wonke kucekela phansi imetamo yawo ekuhlangabetana nemigomo yakamhlaba yentuthuko. These problems are a setback to the Sustainable Development Goals, SDGs, which are ongoing given that COVID has had a negative impact, while the conflicts are also taking their own toll
on these programs. During the pandemic, we witnessed the collapse of many economies, the shutdowns of industries, and the disruption of poverty alleviation projects that could not be implemented properly due to all the prevention measures, which meant there was no movement of people and goods. Nevertheless, now that COVID is subsiding, it is high time for all of us to once again renew our focus on the SDGs and implement them, as they will play a crucial role in helping our countries develop. Silo sithi njengoba emave lamanyenti yakha kabusha iminotho yawo, tinhlangano telusito lwetimali kufanele tiwavulele tandla uma acela lusito. We hope and urge our financial institutions to remain open and receiving countries that need support to revive their developmental programs, to welcome their request with sympathy to the plight of the challenges that they faced during the troubling COVID and HIV/AIDS challenges. We do appreciate that in recent days, we have seen the financial multilateral organizations become more welcoming towards countries in need of budget support. Ingonyama ithi emkhankasweni walo wekufukula umnotho ngekuthi likhange bahlanyeli betimali live leSwatini litawuchubeka likubeke embili kuba nagezi lowanele nalotindile. As the Kingdom of Eswatini, we are continuing with our efforts to attract investment and to support small, medium enterprises, as well as create big industries, In doing so, we realize the need for reliable energy to help us achieve our investment goals, so it is one of the areas we are working on developing as a region. We are also focused on remaining highly competitive, which is why the World Bank Ease of Doing Business ranks us at the top in Africa when it comes to trading across borders. Silo semhlaba sichazela ngetinyathelo letithathwe live kuqinisekisa umkhicito wekudla lokwanele kulwa nendlala nekuthuthukisa luhlangothi lwetekulima. We have increased budget allocations, engaged in emergency food aid distribution, providing cash transfers to the elderly and vulnerable school feeding programs, and other support services for disadvantaged populations. With regard to agriculture growth and development, the key projects driven by this public investment include the acceleration of water harvesting and irrigation development, where an average of 1,000 hectares is developed with irrigation every year. Imbube emhlaba njengalabanye baholi bemave vekatini leAfrika icele emhlabuhlangene ukuthi ayibukisise indzaba yekuthi lelivekati linikwe bulunga lobuphelele enhlanganweni yakamhlaba yetekuphepha. Eswatini is of the ardent belief that Africa must have a permanent representation in the United Nations Security Council, a call made in Eswatini consensus in 2005. Our position emanates from the fact that every democracy has its exceptionality, and that societies are founded according to different cultural norms and values. We will not tire of the consideration and belated adoption of this call by the UN to bring in the proper perspective on the African polity. Silo sichubekileke nanekucela inhlangano yakamhlabuhlangene ukuthi iyibukisise nendzaba yekuthi live leTaiwan livunyelwe ukuthi libe ingcenye yayo lenhlangano nekuthi bunye nekuhloniphana kumave kumele kube sisekelo setibopho letawuphakanyiswa kulomhlangano. Lebika kwethu Tindzabeni ngisandile Makhanya eNew York, eMelika.
Impilo echubekako eveni le-Ukraine ibe indzaba mlonyeni emhlanganweni wenhlangano yakamhlabuhlangene wema-77. Mengameli wasemelika Joe Biden uncuse emave ukuthi asekele kujeziswa kwelive le-Russia ngesento salo eveni le-Ukraine. Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow leaders, Kungevani emkhathisini welive lemelika nelive leRussia mayelana nempilo echubekako eveni le-Ukraine bekuphatheka ngesikhathi uchubeka lo mhlangano. Mengameli welive lemelika Joe Biden njengoba bekubhekekile ugceke mengameli welive leRussia Vladimir Putin ngesento selive lakhe sekuhlasela ilive le-Ukraine. Mengameli Biden wethule inkulumo yakhe ngemva kwama-awa lambalwa nje mengameli Putin amemetele ukuthi sewuqinisa sandla ngekuthi lempi leseyithethe inyanga leyisikhombisa seyingahle yithathe lesinye isigaba ngoba sekungahle akhulule netikhali tenyuzi njengoba sekatawengeta nemabutho letinkulungwane letingama-300 nekuthi nalo lilahle emhlane kumave latawubonakala abeka lilungelo lekutimela nekutibusa ngalokuphelele kwelive leRussia ebongotini. Ngoko konke lokhu mengameli Biden uthi lolu songo lukhomba lokusobala ukuthi umhlaba kufanele umjezise mengameli Putin. like you, the United States wants this war to end on just terms, on terms we all signed up for, that you cannot seize a nation's territory by force, that the only country standing in the way of that is Russia. So we, each of us in this body, who's determined to uphold the principles and beliefs we pledge to defend as members of the United Nations, must be clear, firm, and unwavering in our resolve. Ukraine has the same rights that belong to every sovereign nation. We will stand in solidarity with Ukraine. We will stand in solidarity against Russia's aggression, period. Utsite ngemva kokube kuphefumule silo semhlaba kwakhuluma mengameli wase-Ukraine lothule inkulumo yakhe yasebenzisa tinkhundla tekuxhumana kutebuchwephesha noma nje live leRussia belingavumelani nokuthi awukhulumise lo mhlangano noko lagcina lidliwe livoti. Uthi live leRussia lente bucala lobusebaleni lolubita ukuthi lijeziswe. A crime has been committed against Ukraine and we demand just punishment. The crime was committed against our state borders. The crime was committed against the lives of our people. The crime was committed against the dignity of our women and men. The crime was committed against the values that make you and me a community of the United Nations. And Ukraine demands punishment for trying to steal our territory. Lokunye lokubonakele ukuthi emave lamanyenti ayesekele ingonyama yemaswati eceleni mhlabuhlangene ukuthi avumele live leTaiwan ukuthi libe ingcenye yalenhlangano kanti kulawo mave kubalwe iParaguay, iGuatemala neMarshall Islands. Lobika kweTindzabeni ngisandile Makhanya amhlabuhlangene eNew York. Indvuna yelitoketa amabhizinisi nethengiselana lebeyimilele indvuna yetekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina seyivule ngalokusemthethweni isitolo i-OK Foods Minimark eliyengo. Indvuna Dr. Tambo Gina ithi uhulumende wembube uyakuthokotela kubona umsebenzi lofana nalona njengoba kwenaba kwebhizinisi kusho ukukhula kwemnotfo welive. I-OK Foods Minimark yaseluyengo iyingcenye yetitolo letisiphohlongo taka-OK Foods letalimala eminyakeni lophelile ngesikhathi kunemsindvo lapha eveni. Kuvulwa kwayo ngalokusemthethweni ngemuva kwekuthi yakhiwe kabusha ngekusekelwa ngetimali isikhwama se-reconstruction fund lesisekele ngetigidzi letisikhombisa temalangeni kanye nelibhange laka-Nedbank nanalo lelisekele ngetimali. Indvuna yetekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina lebeyimelele indvuna yetemabhizinisi uthi hulumende uyakutfokotela kubona lesitolo sicasha emaswati lasaphinzeke kane kunalawa bekacashwe eminyakeni lophelile. Today we are here to open and relaunch our newest store, which is OK Minimark Luyengo. As seen with our previously relaunched stores, after the unrest of 2021, the business is coming back bigger, better, and stronger than before. The Luyengo store was previously about 200 square meters with only 10 employees. Now it is 650 square meters
with 39 employees. Umqondisi we-Linak Investments lokuyinkampani lenkulu lebuka etolota ka-OK Foods lapha eveni Lincoln Motor uthi ubonga inhlakanipho yengwenyama inkosi Mswati wesithathu leyasungula sikhwama i-reconstruction fund leseyivuse emabhizinisi lamanyenti. Acknowledge and thank His Majesty the King Mswati III for showing great wisdom through the reconstruction fund initiative after the unrest. The King's speech gave us hope that there was light at the end of the tunnel, and it sparked us into action to knock on doors and seek financial assistance from relevant financial institutions. Akusiso sodwa ke isitolo se-OK Foods lesathi kabedeka kulomnyaka lophelile njengoba nalabo labathenga kubo impahla letsite bathi kabedeka lokwaholela ekuthenini emaswati lamaningi alahlekelwe ngumsebenzi. Tindzaba Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo ngiseMalkens eLuyengo. Indaba yesikhulu seyiphasisa umthetho losakhankanya lotawubuka kwakhiwa kwelibandla elitawungamela Tindzaba temigwaco eveni i-Roads Authority Bill wemnyaka wa 2021. Indlu iphindze yemukela umbiko welikomiti lelibuka kusebenza kwelitiko lemsebenzi lemikhulu nekutfutsa mayelana nalomthetho. Ngesikhathi indaba yesikhulu ichubeka nemsebenzi wayo welisuku ngalesine lisekela lasihlalo welikomiti lelibuka kusebenza kwelitiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa khona endlini abayisikhulu lophinze abelunga leParliament lenkundla yaseNtvonjeni Sifiso Magagula ucele indlu ehloniphekile ukuthi yemukele umbiko walelikomiti mayelana nemthetho losakhankanyo we-Roads Authority Bill womnyaka wa 2021 lotawubukela ukuthi live lakhe yona inkampani lotawubukela ukuthi ingamele phela temgwaqo lapha eveni kude itithuthuke. Lilisekela lesihlalo lesekelwe ilunga leParliament lenkundla yaseGilgali Sandla Fakudze kulesishukumiso. Imali tale authority ngalomthetho titawuqhamuka kuphi imcondzisi? Titawuqhamuka kufiwe levy imcondzisi kuma road user charges imcondzisi. So ke le mali lena kenya ibuka i-maintenance kuphela ukuthi leyo infrastructure lesisinayo evela asisayiluzi ngoba itawuhlala i-maintainer kulandzela letindlela leti-proven scientifically mcondzisi wetinkulumo. Lesikubukile sisawubuka lo mthetho ngilokho ukuthi le board nabo bonke labatawusebenza kuyo le authority kufunakala kube bamfule bataba nalama qualifications lafanele kuze batokhona ukuthi nalomsebenzi bawende banale expertise ledzingakalayo. Umcondzisi wetinkulumo khona eParliament Petros Mavimbela ubese uniketa yona indlu lithuba lekuthi idzingidze lena ndzaba kanzi indvuna yelitiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa sikhulu Ndlalihlaza Ndwandwe icele yona indlu ehloniphekile ukuthi bemukele lona mbiko kude lelitiko lichubeke lithuthukise temigwaco eveni live lithuthuke liyembili kanzi lendvuna yesekelwe indvuna yelitiko letisebenzi tembuso Mabulala Maseko. Mane indlu ikubone kubuhle ukuthi yemukele le report bese siyangena emthethweni siyawushaya. Imigwaco beyisolo imibe iwest. Uma bese thatha lo nyawo lapho khona sesifaka i-authority. Nisho khona ukuthi sesihamba kanye nalamanye amazwe. Cishe bese kumele live lesembe Tindzaba temigwaco. But lokho sesibonile sesikusebenza litawuphumelela live. Ngaphambi kwekuthi indlu ehloniphekile emukele lo mbiko waleli komiti indvuna yetiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa sikhulu Ndlalihlaza Ndwandwe icele yona indlu ehloniphekile ukuthi itiguqule sala iba ikomiti lendlu yonke kwemukela lo mthetho. Kani indlu yemukele lo mthetho yaphinze yaphasisa wona lo mthetho we-Roads Authority Bill wemnyaka wa 2021. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini eParliament. Umphathi wesikhwama sesincempeteli i-MVA Fund David Myeni uthi lesikhwama sikhambisa embili kuphepha kwesive emgwacweni yelive. Myeni bayakhuluma ngesikhathi litiko letemafa livele embiko elikomiti lelibuka kusebenza kwetimali tembuso eParliament ngalesine. Ngesikhathi litiko letemafa livele ngaphambi kwelikomiti lelibuka kusebenza kwetimali tembuso eParliament i-Public Accounts Committee PAC ngalesine leli komiti lithanze kwati kubaphathi besikhwama sesincephetelo Motor Vehicle Accident Fund noma ke MVA kuthi kwayangani ukuthi lesikhwama sithenge tipho letifake ekhatsi itshwala letibita imali engetulu kwetinkhulungwane letingemakhulu lamathathu temalangeni 379,000 ngaphandle kokulandzela imigomo lefanele ngeminyaka wa 2020. Umbiko wemcwaningo mabhuku ngalendzaba uveta ukuthi letipho dathengwa kulenye inkampani yaka Auto Value Parts leyatiwa ukuthi ithengisa tinsimbi tetimotolo hayi tshwala noma kudla.
Umcondzisi welihlangosi lwe-Public Enterprise Unit khona itiko letemafa Busangani Mkhaliphi unikete timphendvulo endlini. Based on the recommendation yakhe eyijiko ukuthi kufuna kube khona le gift policy leto guide kwekuthi le distribution yende kanjani. I-fund seyiyendile ke i-gift policy honorable chair seyikhona ne-board i-approvile. Emalunga leli komiti abayise ayidingidza lendzaba kabandi. Ingabe NVA yena kule ndlela lasebenta ngayo angaze athenge tshwala ba 400,000 ayopha abantu kani nguye logadze ingoti. This procurement beku emergency. How was it an emergency? Mhlambe nje nabangasho lokho because it was also COVID, and I think netwala bebuvaliwe during this time. La public funds avumele kanjani? Was there there was not even an authority kokuthi public funds ahambe ayothenga tshwala lobu close to 400,000 lele budget yabo yearly budget lech gift lengaka be included in ukuthi kutawuthengwa nati nangama gift langa amount ale mali le ngabe nyalo kule policy yabo sekuyawufaka into tshwala vele lokuthi utawuhle kuthenga tshwala nakwento ema gifts. Umphathi wesincephethelo MVA Fund David Myeni uphendvule imibuto yemalunga. Le procurement yaflawuthwa ngilele ngaphansi kwale threshold. Lesikubuka kokwecheck ukuthi ulama gift hampers lokuvamise kwendeka ukuthi lokwendeka konyalo ukuthi kude noma mancane lama companies lenda nje vele ema gift hampers lokwendeka ukuthi esikhatsini lesinyenti nakune need nalomunye lowenda lokuthide ubese nanaye so uyawenda lama gift hampers. Nasahlanganisa lombiko lelikomiti belisachubeka nekudzingidza letinye tindzaba talelitiko. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini eParliament. Mapayelo omkhulu etikatisa tekuchumana tebuchwephesha phesheya Dube uthi kude live lithuthuke tebuchwephesha kupita kubambisana kwato tonke tinhlangothi kwakhiwe nemitsetfo letawuhambelana nekushintsha kwendlela yekusebenziswa kwe-internet. Dube bekakhuluma emhlanganweni welive kubuka tindzaba tekusebenziswa kwayo i-Internet Governance Forum. Live laseswatini ngelibandla lengamele tekuchumana i-Eswatini Communications Commission ESCOM lisebenzisana netiko letekwatisa tekuchumana netebuchwephesha libambe umhlangano netinhlangothi letitsintseka tindzabeni tekusebenziswa kwe-internet i-Internet Governance Forum losobanjwa kwesibili lapha eVeni. Lo mhlangano inhloso yawo lenkulu kubuka ukuthi live lisebenzisa kanjani i-internet kuthuthukisa umnotfo welive nekucinisekisa ukuthi lisebenzisa i-internet lekhonsako. Mabhalane lomkhulu etiko letekwatisa phesheya Dube uthi kusebenziswa kwe-internet kushintsha njalo lokubita ukuthi live nalo lishaya imitsetfo letawuhambisana netingucuko letichamuka netebuchwephesha. Le live li interconnected. Le live leli angicabanga ukuthi i-internet iconnect umhlaba wonke. So kumgcoka ukuthi nathi sibuke ukuthi boza kwethu bendani ngaphandle bese nathi ke siya ku-applya lokho. Singabe sesiba isolated. Le policy njengoba bese ngishito futhi earlier on isithi ukuthi nalaba ke labasebenza dona letindzaba tebuchwephesha nako konke lokho bakhona ukusebenza. Umphathi welibandla lengamele tekuchumana lapha eVeni Mvila Wempi Dlamini uthi live liphindze linemsebenzi wekucinisekisa ukuthi i-internet lesebenziswa sive iphephile futhi ivikelekile. The most key aspect that we must ensure is reliance, which comprises of reliability, speed, and security. In order to derive maximum benefits of the digital economy, these elements should remain a priority for everyone here today. This means that the internet we use must be safe, secure, and protected. Kuchubeka nekuthuthukisa tindzaba tekusebenziswa kwayo i-internet lapha eVeni, iParliament yelive lonyaka iphase umtsetfo we-Computer Crime and Cybercrime Act kanye ne-Data Protection Act of 2022. Atindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Ngwane lomuhle lesikhathi samanje sitawuthishilele etitolo ungathi nyaka ngoba ndzaba tawuchubeka emva kwemakethe.
There's no price like the ShopRite price, which means you'll get low prices on everything you need, like a Fanta, Sparletta or Sprite for only $12.49 each, and Vaseline Blue Seal Petroleum Jelly for only $29.99 each. The ShopRite price, the price you can trust, always. I am Eswatini at the Luju Festival. I've just done my demonstration and it was on fire. I think you love cooking, huh? I bake a lot of cakes. There's such a vibe here, and what I'm loving is like the fashion, the food. It's just this really amazing combination of lifestyle, understanding, acknowledging and celebrating what makes us different, what makes us diverse, but also what makes us beautiful as Africans. I just won the junior chef competition. I was very excited because cooking was one of the most favorite things I love doing. All right, let me start with my first recipe. So, I've got some raspberries that go on top and some mint. We love Luju. It's a beautiful thing, it's a beautiful theme, and I think it should be a daily theme for Africa from here on into the future. Asiphinde sikwamukele ngwane lomuhle sichubeka nato Tindzaba. Lo sabambe kuba indvuna yelitiko letemfundvo Harris Bulunga uthi umsebenzi wekuhlomelisa abantfana netikolo letente kahle elihlelweni langaphandle kutawubakhutsata kutsi ibe mhle kakhulu imiphumela yabafundzi elihlelweni langaphandle lwalonyaka. Indvuna yikusho lokhu ngesikhatsi isifundza sakamanzini sihlomelisa tikolo nebafundzi labente kahle kakhulu elihlelweni langaphandle eminyakeni lophelile. Betitine lihlangosi lapho khona abafundzi netikolo abahlomeliswe kito kufaka ekhatsi abafundzi labente kahle likolo letitfolele ukulukhulu ekhulwini 100%. Tikolo lebetikazi tingenti kahle letichitha imiphumela lemihle kanye netikolo letatfole emamerit lamanyenti. Bothishela nhloko betikolo batfole litfuba lekufundzisa kabanti ngeholo lobucotfo ngulolwa kwaba indvuna yetemfundo Phineas Magagula. Indvuna yelitiko letemfundo ledi Howard bekatsi munelwe indvuna yelitiko letebantfu labasha Harris Bulunga. Bulunga ubonge tikolo ngekuchitha imiphumela lemihle elihlelweni langaphandle leminyaka lophelile noma bekatsi kunetihibe letinyenti. The Ministry of Education and Training is aware that a lot of gaps still exist amongst educators and learners in terms of inclusion. Despite the existing policies that are intended to counter all barriers that may exist due to social background, geographical location, and the digital divide. The Ministry of Education and Training has further observed that learners from better socio-economic backgrounds and those attending private schools had better learning advantages than those from poor socio-economic class. This was due to limited internet connectivity, the lack of resources such as computers and tablets, and limited radio and television coverage. In the not-so-distant future, the ministry aims to improve on this. Umphathi wetemfundo esifundeni sakamanzini Sizwe Kunene wethemba ukuthi lokuhlonyeliswa kalabo labente kahle kutawukhutsata nalabanye abafundzi ukuthi basebenze ngekutikhandla. Uma lo nhloko yalesikolo ikhuthatekile kunemthelela kutsinza bothishela bese thishela unemthelela wokutsinza abantwana kusho ukuthi singathi kuya cascade ngalenye igama ngoba ngesilungu kuthiwa things rise and fall within leadership. Lokusho ukuthi uma utsinze umholi soba tsinze bonke. Lisekela lesihlalo wekomiti
Lelihlanganiso lomsebenzi wokuhlomisa tikwane bafundzi labente kahle esifundeni sakaManzini lindiwe ngambule ukuthi bathemba ukuthi bataqhubekana letinye tifundza. Njengoba sicale sinesifundza utagcina uye kuletinye tifundza ugcina uyile event lonke kube nema-national awards kufakwe lo mdla wonke umfasukume ngoba simo njengoba kude imisebenzi kuyabonakala ukuthi sitawugcina sihleli ngeperformance. Lisekela amabhaneli lomkhulu etikele temfundo lobuke kusebenza kwetikolo Jonathan Hlengethwa usemacala amanyendla afike ehovisini lakhe ngilawa abothishela labathandzana lebantwana besikolo usikhalimele ngelive leliqinile lesento eTindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngelasimuva shongwe sikumathapha. Malanga namahla samukele wona umbiko wetimali. It can be. Ngwane lomuhle singena kudo temidlalo. Likhethelo lesive labafana labangaphansi kweminyaka lengama-23 laseBotswana litfole lithuba lekulolonga enkundleni yesive kasomhlolo njengoba kubheke ukuthi lithola neyeTulu nelaseswatini ngephansi kwemidlalo yema-Africa Cup of Nations qualifiers letawubanjelwa eveni leMorocco eminyakeni lotako. Khayelo locecesha iBotswana uthi kuncoba umlende wekucala kutawubanika lithemba ukuthi babe semathumeni lamahle ekuchubekela esigabeni lesilandzelako. Ikhethelo lesive lema-under 23 la-7 laseBotswana lithola lithuba lekulungiselela enkhundleni yesive kasomhlolo. Leli khethelo libheke ukuthi lithola neYeTulu naleleseswatini lema-under 23 ngaphansi kwemidlalo yema-AFCON qualifiers yama-under 23 letawubanjelwa eveni laseMorocco eminyakeni lotako. Kawelo locecesha yona iBotswana uchazile ukuthi amalungiselelo abo ahamba njani. The players have been involved in pre-season games and obviously in terms of fitness they are found to be at different levels. So, but we are coaches, so that therefore we need to deliver on this assignment. We can't complain about that because if we complain, we are going to waste a lot of time, not focusing on the game itself. Teboho Kopelang uchazile ke ukuthi kukhona labakwatiko ngaye eSwatini basaya kulona mdlalo. Yeah, we have been preparing very well for this Eswatini game. We came here to fight. I think we will do very well in tomorrow's game. Lo mdlalo utawudlalwa ngalesihlanu kuleli viki naseyishayela insimbi yesithathu ntambama kanti umlendo wesibili utawudlalwa mhla ka-27 kule nyanga leseTulu eFrancistown eveni laseBotswana. Lotawuhamba impilo kule mlende lemibili utawuthulana eTulu nelive leGibhithe. Lobekela umsakazo weSwatini TV temidlalo umphathiswa Msibi umbiko ohlanganiswe nguFabrice Msonera kasomhlolo kalobamba. Umphathi wenhlangano yemidlalo yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth Maxwell Jele uthi ukhona umthetho lovele ukhona lothi tingijimi letikhonile kumelela kahle live emidlalweni yangaphandle ikakhulukazi imidlalo yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth tihlonyeliswa njani. Jele uthi kumcwaka ukuthi tingijimi tihlala tatu ukuthi titfola ini nangabe tikhonile kumelela kahle live. Jele bekakhuluma nalomsakato eMbabane. Inhlangano ledlalisa imidlalo yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth seyichazile ukuthi emalungiselelo emidlalo yema-Olympics eminyaka wa-2024 sekavela acalile. Le nhlangano ithi lokudlala kahle kwetingijimi takuleli letahlukahlukene emidlalweni yesifundza kulamalanga lapho khona kubonakala timendlela tibuya ekhaya ngemnyendi bhato kubanika lithemba ukuthi kule midlalo yema-Olympics letako kukhona live lelingakutfola. Umphathi walenhlangano Maxwell Jele uchazile ukuthi tonke tingijimi kwanyalo tijabuliswa ukuthi kukhona labakutholako ekhaya nangabe bakhonile kumelela live kahle emidlalweni yangephandle kodwa-ke waphindze wachaza ukuthi ingijimi thide lechamuka enhlanganweni thide ithola malini nangabe kukhona le kwendile kahle emidlalweni yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth. Nje ipolicy yethu kuma-Olympics ukuthi na ukhona kuqualifyela i-round lelandzelako. Ngikhuluma nje mhlawumbe ngayo indzaba yase kugijimene. Na usuka kuma-hits uqualifya ungena kuma-semifinals kuba ne-incentive ya 10,000 emalangeni. Na usuka lapho ufika kuma-finals kuba nguye lo 20,000 and then from the finals ke kubese sekuba nalama podium finishes. La khona na ukhonile kuthola i-bronze medal kuba ngu-100,000 emalangeni.
wakhona ke kuchubeka nalapho wathola isilver ibese seyanyuka le mali ithi 150,000 and then kubese ke egcineni segcina yona igold at 200,000 Fabrice kushothi nje le breakdown iba kanjalo iyahluka ke depending on the games njengoba ngisho ukuthi ema Africa Games angeke uwacomparison njengema Olympics but ke incentive lekhona le solo sinayo over the last several international games Fabrice lesithemba ukuthi nanathi nje indlela letsite kuwa motivate ama athletes emidlalweni yama-Commonwealth kusukela live laqala kuyingenela ngeminyaka wa-1972 kude imindlela leke yabuya nayo kodwa-ke emidlalweni yama-Commonwealth kusukela ngeminyaka wa-1970 live naliqala kuyingenela le midlalo labuya netimendlela letine lapho khona tintsathu temidlalo wesibhakela kanye linye lachamuka emidlalweni yamadubane imindlela yokucala leyabuyana nayo kwaba ngileyo yelitfusi ngeminyaka wa-1974 emidlalweni yamadubane leyathola ngoRichard Mabuza libekele umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi kanombiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera ezulwini Sithi cha sitibeka lapha engwayelo muhle Tindzaba seniphathetona ngensimbi yesikhombisa stanshiya naso simo solitulo semadolobha lakhethiwe ebusuku lobuhle ngwane Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.